Good afternoon to everybody. So today, to know, we have discussed some examples using looping statements. We are using different looping statements also. So for loop, while loop, and do while. So by using those looping statements, we have solved so many programs. So extraction of digits, prime number, sequences, and pyramids. Like this, we are solved so many types of problems. Today we discuss arrays. What is an array? How to declare the arrays in C language? How to access the elements from the array? So like this, we discuss. So now we discuss the arrays in C language. What is an array? How to declare the arrays in C language? How to access the elements from the arrays? So what are the different applications of arrays? Like this, we go for some after discussing this theory part. Then we'll go for some examples using arrays. So first of all, we discuss what is an array. An array is a collection of same data types. Sorry, an array is a collection of same data types, or collection of homogeneous data types, or collection of similar data types. So we called as array. Array is a collection of same data types, or similar data types, or collection of homogeneous data types. A collection of similar data types we called as an array. An array is also called as one name for some group of elements. Called as an array is also called as one name for some group of elements. One name for some group of an array is also called as one name for some group of elements. Some group of elements will give one name. That name is called as array. So it's one array. So array means collection of same data types. So we say that same data types collection ni array అని చెప్పండి, లేక సిమిలర్ డేటా టైప్స్ అనుకోవచ్చు, లేక ఏదైనా మనం హోమోజీనియస్ డేటా టైప్స్ అని చెప్తుంటాం. సో ఈ అరేస్ని ఇంకో రకంగా చెప్పాలి, an array is also called as one name for some group of values. కొన్ని గ్రూప్ ఆఫ్ వాల్యూస్కి వన్ నేమ్ ఇస్తే ఆ నేమ్ని మనం ఏమంటామంటున్నాము, array అని చెప్తుంటాం. So, so that's called as an array, one dimensional array. So what is one dimensional array? Only one index or subscript is used to access the elements. Such an array is called as one dimensional array. Only one index or one
one subscript and one index or one subscript is used to access the elements of an array is used to access the elements of an array. Such an array is called as one-dimensional array. So only one index or one subscript is used to access the elements. Such an array is called as a one-dimensional array. అంటే మనం arrayలో ఉన్న ఒక ఎలిమెంట్ని యాక్సెస్ చేయడానికి ఒక ఇండెక్స్ లేక ఒక సబ్స్క్రిప్ట్ మాత్రమే ఉపయోగిస్తే దాన్ని మనం ఏమంటామంటున్నాను, వన్ డైమెన్షనల్ array అంటాం. వన్ ఇండెక్స్ or one subscript is used to access the elements of an array. Arrayలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ని యాక్సెస్ చేయడానికి ఒక ఇండెక్సే వాడాలి, ఒక సబ్స్క్రిప్టే వాడాలి. అలా ఉంటే ఆ కాన్సెప్ట్ని మనం ఏమంటామంటున్నాను, వన్ డైమెన్షనల్ array అని చెప్తున్నాం. ద డిక్లరేషన్, హౌ టు డిక్లేర్. What is the declaration of one-dimensional array? How to declare a one-dimensional array? What is the declaration? So how to declare the one-dimensional array? So the declaration of one-dimensional array is array name, size. So this is the declaration of one-dimensional array. So we have to declare the array name, then size, then values. Values is an optional part. You may specify, you may not be specified. So values will be optional part. Otherwise, we can write some more. This is size. For example, so data type, array name, size. For example, int marks of 5. Int marks of 5. Here, marks is an array which contains 5 elements, which is uninitialized. చూడండి, దీని మీనింగ్ ఏంటి? మార్క్స్ is an array, so which contains 5 elements and uninitialized. All the elements are uninitialized. So దీని మీనింగ్ ఏంటి అంటున్నా అంటే, here zero index, this is first, this is second, this is third, this is fourth. 0, 1, 2, 3, 4. Here, marks is an array which contains 5 elements and uninitialized. సో ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటి అంటున్నాము అంటే, మార్క్స్ అనేది ఒక అరే. ఈ అరేలో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయని అన్నాను? 5 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయన్నాను. ఈ 5 ఎలిమెంట్స్ కూడా ఏమైతున్నాయి అనుకున్నాను? అన్ఇనిషియలైజ్డ్, ఇనిషియలైజేషన్ జరగలేదు అని చెప్తున్నాను. అలాగే ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో పాసిబుల్ టు array at the time of
చూడండి. సో మనం అవసరమైతే it is also possible to initialize the arrays at the time of declaration. ప్రోగ్రామ్ డిక్లేర్ చేసినప్పుడే మనం ఏం చేయొచ్చు, ఎరేని ఇనిషియలైజ్ చేయొచ్చు. చూడండి, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో పాసిబుల్ టు ఇనిషియలైజ్ ద ఎరేస్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ డిక్లరేషన్. సో మనం డిక్లేర్ చేసినప్పుడే మనం ఏం చేయొచ్చు, ఇనిషియలైజేషన్ కూడా చేయొచ్చు. ద సింటాక్స్ to initialize the array with elements is data type, rename, size, this is the declaration of arrays. చూడండి, ఎరేని మనం ఎలా ఇనిషియలైజ్ చేయాలి అంటున్నాం అంటే డేటా టైప్ రాయాలి, ఎరే నేమ్ రాయాలి, సైజ్ రాసుకోవాలి. దెన్ వీ మస్ట్ స్పెసిఫై ఆల్ ద వాల్యూస్ విత్ ఇన్ ద ఫ్లవర్ బ్రాకెట్స్. సో యాంగులర్ బ్రాకెట్స్లో మనం ఏం చేయాలి, ఆల్ ద వాల్యూస్ని మనం ఏం చేయాలి, ఇనిషియలైజ్ చేయాలి. ఈ విధంగా ఇక్కడ చిన్న ఎగ్జాంపుల్, int marks of 5 12 23 43 22 11. So here marks is an array which is initialized with the 5 values. సో ఇలా మనము రాసుకోవచ్చు అనమాట. ఇప్పుడు మార్క్స్ అనేది ఒక array. So 0th position, this is first position, ఈ విధంగా మనము ఎరేని మనం ఏం చేయొచ్చు అంటున్నాము, ఇనిషియలైజ్ చేయొచ్చు. Example. So this is the example. Accessing elements of an array. How to access the elements of an array? What is the procedure to access the elements of an array? How to access the elements? And elements of the array can be accessed by using array name and index or subscript. The elements of an array can be accessed. How to access the elements? The elements of an array can be accessed by using array name and index or subscript. So by using array name or index, we can access the elements. The syntax, the index must be a positive integer. The minimum value of the index is
The minimum value of the index is 0 and maximum value of the index is less than size. So how to means what is the procedure? What is the procedure to access the elements of an array? So so to access an array of elements, the programmer must specify an array name and index. చూడండి ఎరేలో ఉన్న వాల్యూస్ యాక్సెస్ చేయాలి అనుకుంటే మీరు కంపల్సరిగా ఎరే నేమ్ చెప్పాలి. ఎరే నేమ్తో పాటు మనం ఏం చేయాలి అంటే ఇండెక్స్ వాల్యూ రాయాలి. ఈ ఇండెక్స్ వాల్యూ అనేది దీన్నే మనం ఏమంటాము అంటే సబ్స్క్రిప్ట్ అని కూడా అంటాం. మినిమం వాల్యూ ఎంత ఉండాలి, మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఎంత ఉండాలి. ఎరే యొక్క మినిమం ఇండెక్స్ మినిమం ఎంత, మ్యాక్సిమం ఎంత. ద మినిమం వాల్యూ ఆఫ్ ద ఇండెక్స్ ఇస్ 0. ఎరే యొక్క ఇండెక్స్ ఎలా ఉంటుంది, మినిమం ఎంత ఉంటుంది అంటే 0 ఉండాలి. మ్యాక్సిమం ఎలిమెంట్ ఎంత ఉండాలి, 0. మ్యాక్సిమం వచ్చేసి లెస్ దాన్ సైజ్ అనేది ఉండాలి. దిస్ ఇస్ ద వే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ print marks of 4. Print of marks of 2. So that means we are accessing second element. That means output is 23. What is output? 43. Sorry. So second index value, second index 0, first, second. What is the value? 43. So we got the output 43. So like this, the elements of an array. So array లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ని యాక్సెస్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటున్నాము అంటే ఎరే నేమ్ రాయాలి. ఎరే నేమ్తో పాటు మనం ఏం చేయాలి, ఇండెక్స్ రాయాలి. దాన్నే సబ్స్క్రిప్ట్ అని కూడా అంటున్నాం. సో కావాలంటే ఇక్కడ మన సింటాక్స్ కూడా రాయొచ్చు. సో ఎరేలో ఉన్న వాల్యూస్ని యాక్సెస్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఇలా రాసుకుంటాం. ఎరే నేమ్ రాయాలి. ఎరే నేమ్తో పాటు మనం ఏం చేస్తాము అంటే ఇండెక్స్ వాల్యూని రాసుకోవాలి. సో ఇలా దిస్ ఇస్ ద వే టు యాక్సెస్. దెన్ how to read values of an array from keyboard. How to read? What is the procedure? How to read the values of an array from the keyboard? What is the procedure? Suppose I want to read 5 values. I want to read 10 values. What is the procedure to read the values of an array? మనం ఎలా చెప్పాలి, ఈ విధంగా చెప్తే వాల్యూస్ ఆఫ్ ఎరే రీడ్ చేయగలుగుతాం అనే దానికి వచ్చినప్పుడు, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ I equal to 0, I less than 5, I plus plus. So the statement is scanf percentage d comma ampersand of a of I or marks of I. So this is the statement like this. So suppose to read n values, we use for I equal to 0, I less than n, I plus plus. To read 10 values, for I equal to 0, I less than 10, I plus plus. To read 20 values, for I equal to 0, I less than 20, I plus plus. 100 values, for I equal to 0, I less than 100, I plus plus. Scanf percentage d ampersand of marks of I. So this is the statement to read the marks.
So this is the way to read the values from the array. Read the values of an array from the keyboard. Then how to print? Values of an array. So what is the procedure? How to print the values of an array? For I equal to 0, I less than 5, I plus plus. ప్రింట్ చేయడానికి మనం ఏం చేస్తాము, ప్రింట్ పర్సంటేజ్ డి కామా మార్క్స్ ఆఫ్ చూడండి. సో మనం వాల్యూస్ని మనం ప్రింట్ చేయాలి అనుకున్నాం అనుకోండి, ఎలా ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు, ఏంటి ప్రొసీజర్ ఏంటి అంటే ఇది ప్రొసీజర్. ఈ ప్రొసీజర్గా మనం ఏం చేస్తాము, వాల్యూస్ని ఎరేలో ఉన్న వాల్యూస్ని ప్రింట్ చేస్తున్నాం. సో ఈ విధంగా అంటే ఫర్ ఐ ఈక్వల్ టు 0, ఐ లెస్ దెన్ ఇది. సో ఇలా ఎన్ వాల్యూస్ అయితే ఫర్ ఐ ఈక్వల్ టు 0, ఐ లెస్ దెన్ ఎన్, ఐ ప్లస్ ప్లస్. ఈ విధంగా మనము ఎన్ని వాల్యూస్ని రీడ్ చేయాలి అంటే అన్ని వాల్యూస్ని మనం రీడ్ చేసుకుంటా ఉంటాం. దిస్ ఇస్ ద ప్రొసీజర్. వాట్ ఆర్ ద అప్లికేషన్స్? వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ array? సో ఏంటి, ఎక్కడ వాడతాము, అప్లికేషన్స్ ఏంటి, దీని యొక్క అప్లికేషన్స్ ఏంటి, వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ array? సో దీన్ని ఎక్కడెక్కడ వాడతాము, ఎలా వాడతాము, సో ఎక్కడ ఉపయోగపడతాయి, సో వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్గా మనం చెప్పినప్పుడు, సో డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్ ఏంటి అనేదానికి ఇక్కడ చూడండి. సమ్ ఆఫ్ ద సార్టింగ్ అనేది ఒక అప్లికేషన్. సో సో మనకు డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి. సో డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్లో ఒక అప్లికేషన్ ఏంటి అంటే సార్టింగ్. వాట్ ఈజ్ సార్టింగ్? అరేంజింగ్ ద డేటా either ascending or descending order. సో సార్టింగ్ అనేది ఒక అప్లికేషన్. సార్టింగ్ అంటే ఏంటి? అరేంజింగ్ ద డేటా. సో వాట్ ఆర్ ద డేటా ఏదైతే మనకు ఉందో ఆ డేటాను అసెండింగ్ ఆర్డర్లో కానీ డిసెండింగ్ ఆర్డర్లో కానీ అరేంజ్ చేయడం. అసెండింగ్ ఆర్డర్ అంటే ఏంటి? ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్. డిసెండింగ్ ఆర్డర్ అంటే ఏంటి? డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్. సో నేను ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో కానీ డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో కానీ అరేంజ్ చేయాలి అంటే మనం ఏం చేస్తాము, సార్టింగ్ అనే ఒక టెక్నిక్ వాడతాం. సెకండ్, search to find the given element key is in the given element or given key or element is in the list or not. ఇంకొక అప్లికేషన్ ఏంటి అంటున్నాము అంటే సెర్చింగ్. సెర్చింగ్ అంటే ఏంటి అంటే సెర్చింగ్ ఈస్ యూజ్డ్ టు ఫైండ్ ద గివెన్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ ఇన్ ద లిస్ట్ ఆర్ నాట్. నేను ఒక ఎలిమెంట్ ఇస్తే ఆ ఎలిమెంట్ లిస్ట్లో ఉందా లేదా అని చెప్పేదాన్ని మనం ఏమంటా అంటున్నాను, సెర్చింగ్ అంటాం. ఇంకోటి ఏమిటి అంటున్నా అంటే మెర్జింగ్. కంబైన్
formula. So these are the different applications: searching, sorting, merging. సో సార్టింగ్ అంటే ఏమంటున్నాము, డేటాను అసెండింగ్ ఆర్డర్లో కానీ లేక డిసెండింగ్ ఆర్డర్లో కానీ అరేంజ్ చేయటాన్ని మనం ఏమంటాము, సార్టింగ్ అంటాం. సెర్చింగ్ అంటే ఏంటి, ద గివెన్ ఎలిమెంట్ ఎరేలో ఉందా లేదని చెప్పేదాన్ని సెర్చింగ్ అంటాం. మెర్జింగ్ అంటే ఏంటి, కంబైన్ చేయడం. ఇలా డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి మనకు. సో ఇదంతా ఎరేస్ గురించి చూడండి. సో వాట్ ఈజ్ అన్ ఎరే? An array is a collection of similar data types. Collection of same data types ni మనం ఏమంటామంటున్నాను, array అంటాం. So we also called as an array is a one name for some group of values. So some group of elements ఒక నేమ్ ఉంటే దాన్ని మనం ఏమంటాము అంటే array అంటాం. So what is one dimensional array? An element of an array can be accessed by using only one subscript is called as one dimensional array. Arrayలో ఉన్న ఎలిమెంట్ని యాక్సెస్ చేయడానికి ఒక సబ్స్క్రిప్ట్ మాత్రమే ఉపయోగిస్తే దాన్ని మనం ఏమంటాము అంటే, సబ్స్క్రిప్ట్ లేకపోతే ఇండెక్స్ అంటాం. ఒక ఇండెక్స్ వాల్యూనే ఉపయోగిస్తే లేక ఒక సబ్స్క్రిప్ట్ మాత్రమే ఉపయోగిస్తే దాన్ని మనం ఏమంటాము అంటే వన్ డైమెన్షనల్ అరే అంటాం. ఈ వన్ డైమెన్షనల్ అరేని ఎలా డిక్లేర్ చేయాలి, డేటా టైప్ అరే నేమ్ సైజ్తో రాసుకుంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంట్ మార్క్స్ ఆఫ్ 5 అని అనుకోండి. దీని మీనింగ్ ఏంటి, మార్క్స్ అనేది ఒక అరే, ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి, 5 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయని చెప్తాం. సో అలానే మనం ఏం చేయొచ్చు అంటున్నాము అంటే, సో ఇనిషియలైజేషన్ కూడా చేయొచ్చు. ఏ విధంగా ఇనిషియలైజ్ చేస్తాము, డేటా టైప్ అరే నేమ్ సైజ్ రాసి వాల్యూస్ రాయాలి. అలా రాసుకుంటే ఇనిషియలైజేషన్ చేయటం అంటాం. సో ఇదండి ఎలా యాక్సెస్ చేయాలి. సో మనం టు యాక్సెస్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఎన్ అరే ద ప్రోగ్రామర్ మస్ట్ స్పెసిఫై అరే నేమ్ ఇండెక్స్. మనం ఎప్పుడైనా అరేలో ఉన్న ఒక ఎలిమెంట్ని యాక్సెస్ చేయాలి అనుకుంటే కంపల్సరిగా మీరు ఏం చేయాలి, అరే నేమ్ రాయాలి. అరే నేమ్తో పాటు మనం ఏం రాయాలి, ఇండెక్స్ వాల్యూని రాసుకోవాలి. ఇలా హౌ టు రీడ్, వాల్యూస్ రీడ్ చేయాలి అన్నప్పుడు ఏ విధంగా, ఇలా హౌ టు అంటే ఫర్ లూప్ రాసి వాల్యూస్ని రీడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. మనం ఇలా వాల్యూస్ని రీడ్ చేయాలి అన్నప్పుడు ఈ విధంగా రీడ్ చేసుకుంటాం. హౌ టు రైట్, ఇలా అప్లికేషన్స్ ఏంటి అంటున్నాం అంటే సార్టింగ్, సెర్చింగ్, మెర్జింగ్. సార్టింగ్ అంటే ఏమంటున్నాము, అరేంజింగ్ ద డేటా ఇన్ ఈదర్ అసెండింగ్ ఆర్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్. సెర్చింగ్ అంటే ఫైండ్ చేయటం, మెర్జింగ్ అంటే కంబైన్ చేయటం. ఇవి ఈరోజు క్లాస్ అరేస్. దీని మీద ప్రాబ్లమ్స్ రేపు చెప్తాను. రేపటి నుంచి ఒక 3-4 రోజులు చెప్తే ఒక 15-20 ప్రాబ్లమ్స్ దీని మీద చెప్తాను అన్నమాట. ఇలా వన్ డైమెన్షనల్ అరేస్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఏ విధంగా చేయాలి ఏమిటి అనేది ఇక్కడ చెప్తాను. రేపటి నుంచి దీని మీద ప్రాబ్లమ్స్ చెప్తాను. ఓకేనా.